Boa noite, meus amores, como vocês estão? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Hoje eu vou dar uma limpeza na minha geladeira e vou mostrar um pouco para vocês. Não gravei mais nada para vocês porque meu dia tá corrido aqui, porque nós vamos entrar em férias amanhã, aí tem muita coisa para fazer. Mas eu vou gravar para vocês limpando a minha geladeira. Espero que vocês gostem. Já peço que se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho para ter mais notificações e compartilhe para mais pessoas. Então, bora lá. Eu coloco a blusa fica quente, então põe o quê?
Ontem eu lavei a geladeira da minha mãe toda, as peças, tudo. Aí hoje eu tô lavando a minha.
Tem água aqui, não? Tem água no bolo? Uhum. Não, foi isso, não.
Aqui já lavei toda a louça. Aqui eu lavei as panelas. Lavei o cesto do air fryer e o potinho da minha panificadora. Tá tudo limpo. Aqui a mesa. Aí essas louças eu vou deixar para guardar amanhã. Ficou. Ela ficou limpa. Ela tá vazia desse jeito porque ainda eu vou fazer a compra do mês. Final do mês. Então ficou assim a geladeira. Eu limpei tudo, lavei tudo com esponja. Agora eu vou limpar atrás da máquina, do balcãozinho e do fogão. E vou mostrar para vocês. Tá uma faxina completa nessa área. Ah! Aline, não me manda, desculpa! Podia ajudar nós aqui, né? A mãe não pode porque tá reclamando dor no braço ali, Dodê. Eu estou aqui limpando rapidinho. Né, mãe? Eu também não posso. Eu também não. Tu acha que eu posso estar puxando essas coisas aqui? Né, mãe?
A área já tá quase pronta. A minha irmã tá terminando de passar ali. Aí nós já limpamos atrás das coisas, da máquina, do fogão. Aqui nós puxamos também. Aí minha irmã só tá passando pano. Eu já passei pano aqui um pouco. Agora tá passando o resto. Aí nós limpamos aqui também. Eu limpei a parte lá e ela limpou essa parte do carro aqui que é dela. Então foi isso. Quem gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, até outro vídeo. Tchau.